Всем привет, с вами Вит Космоволк, и я снова продолжаю рассказывать о каких-то заковыристых моментах игры Disco Elysium и о том, как их пройти. Если вам повезет или не повезет, в определенный момент вам будет доступно такое вот задание, которое называется «Возьмите Responsabilité на себя». Вот. Выполняется оно следующим образом. Вам нужно много тут с кем разговаривать, с самим собой в том числе, но рано или поздно вы придете в местную церковь, и вам могут в ней помочь ее решить два человека. Либо вот эта вот девушка-программист, либо вот этот вот чувак Ноик, которого тоже предварительно должны быть разговорить. У меня так получилось, что я лучше разговорил Нойка, вот, и он мне сказал о возможности, что он поможет, только связаться с коалицией нужно здесь, да, это я забыл упомянуть, вот, а связаться с ней мы сможем только с помощью радиопередатчика. Вот, где этот радиопередатчик находится? Ну, для начала выходим из церкви, сейчас покажу где. Находится он его можно забрать из грузовика той самой Руби, которая так или иначе замешана в местном вот этом убийстве, которое мы расследуем. Так, воспользуемся здесь быстрым путешествием. Вот, надо, ну, пусть сюда. Так, вот мы уже где нужно. Теперь ищем грузовик Руби. Его в одном из других заданий тоже нужно будет найти. Так поэтому я могу сказать, что я уже был в нем. Вот теперь повторно в него залазим. Открываем дверь, это все я прочитал. И вот здесь есть вытащить радиопередатчик. Вытаскиваем. Oh, I didn't. We're ready. It's about the size. That's the mark. Oh. It should, assuming we can find a way to replace the frequency dial. The movie stars are still smiling from the road. Все, закрываем дверь и возвращаемся назад к Нойку. Yo, man, what's on your mind? Вот, собственно, мы говорим, что нашли So your радиопередатчик. cop thought I felt a special sign. Он его использует. Right, Lou. So any cop prep you gotta do, you do it now. Don't sweat that. Egg found something down near the wall. That maniac. That explains. All I have to do is run a cable from the engine up the Centaur Man's memorial. How should I know? At the very. Personally, I'm gonna make sure I do what you have to do. Hardcore, like Egg said. Вот, прежде чем вам двинуться дальше, решать с ним это задание, нужно подобрать специальную одежду, желательно та, которая будет давать вам технику. Итак, я одел Гарри в, наверное, самые лучшие шмотки, которые у меня были, ну, которые, в принципе, более всего подходят ему для выполнения вот этого квеста. Там больше всего потребуется техника и, по-моему, если память не изменяет, трепет. Вот. У меня и так они, ну, оба довольно прокачанные, вот. Но еще есть такая хитрость. Из этих вот предметов, которые можно есть, здесь полезно
нам качнуть, значит, моторику и вот эту физиологию. Сразу берем в руки предметы, которые это качают. Вот, допустим, психика — это минус здоровье. Нет, не нужно. Вот это норм. Берем в руку, значит, одну. Что тут еще есть? Это у нас интеллект не нужен. Это нам не нужно. Желательно, вот, моторика, психика тоже берем во вторую руку. Сейчас использовать эти предметы бесполезно. Они ничего не дадут. Вот, потому что когда вы... ну, то есть, само выполнение квеста начнется, вот, эти, как бы, все эффекты спадают. Вот, мы сейчас и посмотрим, собственно. Вот, ну, собственно, я его нарядил, предметы мы в руки взяли, пора идти уже, собственно, на само решение квеста. Вот, видите, у меня эффекты тут разные у него. Так, подходим к Нойку, говорим, что мы готовы, и вот сейчас увидим, что будет. Да, я готов. Much love to my hardcore antenna brothers. Good luck, guys. Try to squeeze it. Like across the... You can grab that Все нам желают amplifier, удачи, все, officer, как бы грузимся and you уже. start spooling up those cables. Далее. Maybe we can get it all in one go. Вот, собственно, началось само выполнение квеста. Нам показывают вот такой вот скриптованный ролик на движке игры. Мы видим здесь, значит, провода, кабели, которые тянутся от затопленной мотокареты. Тянутся они вот, собственно, через почти весь городок к статуе всадника. Вот статуя всадника. На ней сидит Нойк, настраивает там что-то он. Видите, все эффекты спали. Все вообще. То есть эффекты пропали, но из-за того, что мы их взяли в руку, вот зайти, значит, в инвентарь нам не дадут. Он просто недоступен. А вот то, что в руке, мы можем использовать. Вот, прожимаем, раз. Моторика улучшена. Не забываем, значит, что есть вот это вот. И вот еще второй предмет, который тоже дает какие-то тут плюсы. Это физиологию дает. Ну и все, погнали теперь. Just plug that in there, would ya? It's done. I believe we are ready. Yeah, as ready as we're gonna be. Grab one of these can sets, both of ya. I've got it rigged so that we can all listen, but only your cop talk will broadcast. No idea what we're gonna hear when I turn this thing on, so be prepared for anything. Trick is to keep transmitting your request until the big bad acknowledges ya. You got that? Вот Нойк слез. Honestly, that might be for the best. Like I said, the signs coming off this whole project are seriously uncharted. Don't know how much juice we've got, so we better get to it. You ready? Good. We're live in 2, 1... Вот пытаемся, собственно, связаться с аэростатом коалиции. Но это не так-то просто. Потому что сигнал должен пробиться через облака серости. Вот. Которая чем-то напоминает мне темпоральные дожди из Death Stranding. Что-то похожее. Ну, не такое стрёмное, но вот что-то про то же. Какие-то воспоминания там концентрируются и так далее. Between your ears, a winterscape with fast falling snow. Every light switch, every motor carriage, every doorbell, tea kettle, and radio in Martinez, all mingled with electrical interference caused by scattered thunderstorms over ozone. Hey, new man! We're waiting on... That's up to you. I don't know your call sign. Вот, собственно, мы пытаемся уже говорить в микрофон. You're all alone out there, wandering a blasted heath, calling out to the night. But there is no... The lieutenant looks up at you with nervous, for who though, you cannot say. Give it another go.
Perhaps you're simply imagining it, but it seems as though you're learning to pull apart the fibers of this auditory felt. You focus on one strand. Nein, Liebling. Marianne, mir erzählt, dass Oscar nicht mehr... Something about her son going to Freiderford on an aerostatic to see some psychologists. Or maybe the psychologists are saying it's normal to have feelings for strangers. Foreign languages were never your strong suit. Liebling. Is that what you call those radio spookers? Didn't know that. Either way, you gotta keep it up till we get through. Again. It's cold now. Вот начинаются прорываться какие-то странные голоса на радиочастоты. Типа голоса, как, можно сказать, из параллельной вселенной, или там какие-то воспоминания, или будущее, то, что будет в будущем. В общем, сложная такая хрень, да, серость, облака серости, вот. Вот они приводят к такому паранормальному. A slight frisson at the point where your neck meets your spine. Something about... I didn't say anything, did I? Someone has been maintaining it. The wire. An uncomfortable silence. It's been a long winter. I promise you I didn't, even though it certainly sounds like me. So your partner's haunting himself, trying to walk... It's eerie for certain, but also harmless. Natürlich halten ihn die Psychologen für vollkommen normal. No can do. This is it. The only way forward is the hard... But someone has been maintaining it. Sunset. Please acknowledge. Liebling, bitte. Ist unser Ein... Where's the bastard? The signals are getting increasingly mixed. Plucking Archer's signal from this will be like isolating a single strand from a... This isn't looking good. The radio spookers are winning. Don't know. If we can't get around the interference, we're in deep trouble. Hold on. Says here, main step. I guess you climb up the centaur, man. See if there's anything obviously interfering with them. Maybe you've got some technical law science. Короче, Нойк просит нас залезть на всадника и поправить антенну. This isn't exactly... Someone has been maintaining it. No problem at all. You've already teleported up. Come on, son. This isn't anything but a common high bar. Images of your body smashed against... Погнали. Сейчас будет опять ролик на движке игры, в котором нам покажут, как, собственно, Дювуа лезет на памятник. Забавно это выглядит, у него такие тоненькие ножки тут. Your gloves give you a solid grip on the metal bar. Keep it together, champ. You've got this. Ну вот мы залезли на памятник. And before you know it, you're safely perched. Yes, you're a natural gymnast, detective. Now, would you like to do what you got up there to do? The connection itself is nothing more than a little braid of exposed wire wrapped about the hoof of the horse. The whole monument is covered in a thin but durable layer of oil and grime. It's obvious no one has cleaned it in years. Короче, чем больше сейчас вы удачно здесь проверок и действий совершите, тем дольше вы сможете разговаривать с аэростатом коалиции, с которым получилось таки связаться перед тем, как Дюбуа полез на этот памятник. If you had something alcoholic, you could dissolve the oils, creating a cleaner and clearer connection. Например, полезно перед вот стартом этого квеста взять в руки алкоголь, чтобы вот он здесь им контакты полил и очистил от жира. Вот, например, есть возможность это сделать? It is.
It's the time of desperate... Once the alcohol has had time to dissolve the oils, Yeah, maybe it helped a little. Unser einziges Kind. Hang on, I'm looking at Egg's checklist. He says, if all fails, bend antenna. Narrow is the hardcore way. That make any sense to you? Вот Нойк просит нас согнуть антенну, чтобы она лучше принимала сигнал. Не всегда это удается, там довольно сложная проверка. Там техника нужна очень прокачанная. Muscle style. Good question. Since you're already out there, the speed freak is right. The responsibility is yours and yours alone. There's no turning back now. 28% очень низкие шансы, но если вот здесь вот эти все варианты пройти, то будут лучше. You are face to face with Philip III, the Bronze King, not intentionally. It's a matter of perspective. His imperious gaze leads you naturally to his... You can't help but feel that saber you picked up might just give this older king a little more panache and better reception. Come on. Kings and sabers are so played out. There's a better way. Вот, в инвентаре к этому моменту у вас желательно должна появиться сабля. There is no way that is going to make any difference. Every bit helps. We need this antenna to be as hardcore as humanly possible. This faithful steed is in near the sky through the script. A few, she yells a single word you can't make out, and then shuts the window with a violent thunk. Вот, собственно, у нас уже появилась, значит, с помощью, после того, как мы вставили саблю, улучшилась процентовка, и уже вот 58% на успех. Ну что ж, нажимаем, может все равно не получиться, посмотрим. Ну да, не получилось, это провальное было мероприятие, но ничего страшного. В этом квесте это не главное. У меня, кстати, первоначально получилось согнуть и голову не отломать. You allow the broken up. Huh? Sounds like that probably... He's right. This was your... I'm gonna turn all the dials to maximum. A maelstrom of sound, swirling and swirling around an invisible point. It's mounting, mounting. Если бы получилось таки эту антенну, ну, голову согнуть, то у нас бы точно хватило времени долго говорить с аэростатом коалиции. Ну, я думаю, что и так проблем не будет, все получится. It's too much. Your eardrums are throbbing. About to... A long winter, long. And then... No. Try it now. This is Worship Archer. We are acknowledging and accepting you. Though we're still getting quite a bit of interference. Ну вот, собственно, уже пошел непосредственно разговор с кораблем коалиции. Начинаем с ней разговаривать. This is as good as it's gonna get. I'll keep us aligned as long as I can, but this isn't a social mission. You got it? This is it. You're finally getting to speak with those who hold real power. And by that, we mean the ones with the guns and the warships. There is so much you wish you could ask, but you probably only have time for 1 or 2 questions before the signal is lost. Please be advised that you are speaking on a public frequency. What is your request? You are currently speaking with coalition... No. The captain of the Archer is deeply classified intelligence. We are the second signaler. Our name is not important. All you need to know is that we hold the position of second signaler aboard the Archer. You really don't have the faintest guess what her name could be. You were never very good at this sort of thing. There's something in the way she refers to herself
always with the first-person plural, a deliberate blurring of the boundary between herself and the institution she represents. Not to mention the airborne artillery platform she works on. Her every word is backed up by the most powerful ordnance available. Because it's standard practice for signalers to use the pluralis officialis during the course of our duties. It's meant to serve as a reminder that we don't speak only for ourselves. For instance, as second signaler, we represent coalition mercy parter, which in turn represents Insurcom and the coalition more generally, which in turn represents the Moralist International, which itself represents the interests of 1.2 billion people across the world. Meaning, she's the voice of all those living souls. No, of course not. There are many nations outside the Moral Inter's umbrella, in Seoul, Samara, and elsewhere. At most, you might say the Moral Inter represents between a quarter and a third of humanity. Perhaps you could say that we represent the interests and hopes of a great many people. But you could say, just as easily, that it all depends on your perspective. The chief signaler, our superior. They are ultimately responsible for all communications aboard the... But now, we've wandered quite far afield. This is it. Final question time. I can already feel our alignment getting shaky. Is everything alright? We lost the connection for a moment. И вот здесь нам, если мы хотим получить альтернативную концовку игры и вообще завершить этот квест так, как он задуман, то надо выбирать вот это. Acknowledge. To reach the committee, all you need to do is fill out the appropriate request form and submit it. If the liaison accepts your request, you will be invited to address the committee at their next quarterly public hearing. We believe the next hearing is scheduled for July. She's got to be jerking your chain, right? You can't wait that long. И вот здесь, собственно, нам нужна была... я перепутал, не трепет, а эмпатия. Вот у меня здесь 97%, скорее всего, будет успешно. Вот эта проверка поможет вам, собственно, выбить, собственно, альтернативную концовку. This isn't about you. Not really. It may have been at a certain point. But now, take a deep breath. Look upward. You don't have to bear the burden alone. What? Officer, this is a very serious claim. Please describe the situation as succinctly as possible. There's papers rustling in the background. She's clearing her desk. There. You've wedged your foot in the door. Now, if you can show the coalition how much they're needed, they'll have... You have the facts. Just lay them out beneath the cold light. Please continue. We're listening. We have it. Is there anything else the committee should know? Detective, before you answer that, I The lieutenant is afraid you're going to say something too... We're afraid we must ask you to repeat that, Officer Sunset. Her tone has shifted. She's no longer herself. Acknowledge. Listen very carefully, officer. We're going to ask you a series of questions. It is good. First question. Are you currently in the vicinity of Surregli, the North Arcade Islands, or near Pale Offshore Platform in Sulindico? Very good. Next question. Would you describe the phenomenon as internal to the Isola or external to the Isola? What she means is, actually, you have no idea what those words... Next question. At the time, did you experience... Yes. Examples may include sound, memory... Final question. Of course not. You are part... There's no need to over... We repeat. Were you alone? You hear the sound. Thank you, officer. Please. alone. Signals are starting to misalign. Not sure. Officer Sunset, this is Collision Worship Archer. Please acknowledge. Thank you for standing by. We are authorized to report the committee. They would like you to address your matter to the committee directly, as their earliest convenience. Subito. Collision Shuttle Laurel is setting a course for your... Snow again. It collects between the bronze horse's ears. No way!
big bad's coming here. Ну и вот, собственно, один из челноков коалиции летит за нами, чтобы забрать Дювуа с этого прям The памятника. lieutenant adjusts his microphone and slowly looks up toward you. Well, what now? You've accomplished your side task. You've contacted Coalition Warship Archer. Is whether we are about to lose you to the moral intern. I don't. What are you saying, detective? What he means is, he can't believe you're about to renounce your half-brothers and sisters. The lieutenant takes a moment to compose his... Detective, each of us has our part to play in the world. My part is to solve crimes. I am under no illusion that my role isn't a minor one in the scheme of things. But I embrace it because it's my role, and it's yours too, detective. The lieutenant's final words are nearly swallowed by the roar of the aerostatic's main rotors. Ну вот, уже слышно аэростат. Земля трясется. Officer Sunset, this is Coalition Warship Archer. We have been instructed to inform you that the Laurel Вот arrived at your тень от position. него появилась. Please acknowledge. Такой челнок, не маленький. Суть падения. Сейчас еще такой пафосный свет включится. О, да. No shit. How are they supposed to hear your acknowledgement over the thundering of their own rotors? Thank you. The Committee of Responsibility for Rebel has authorized us to offer you an immediate extraction. Do you accept? Ну да, если вы, собственно, согласны с Ревашольским комитетом по вашему отзыву, я согласен, и все. И вот вы получаете уже непосредственно альтернативную концовку. Acknowledge. Laurel has initiated the extraction procedure. Stand by. Marianne hat mir erzählt, dass Oscar nicht mehr derselbe ist, seit er auf einem Lufttyp zurückgekommen. No answers about extracted cop. The condition and whereabouts of an RCM officer extracted by a coalition aerostatic 2 weeks ago remain unknown. The dramatic maneuver witnessed by dozens near the North Roundabout has reportedly increased tensions between the citizens of Martinez, the RCM, and coalition authorities. Early reports that the lieutenant was investigating entropinetic phenomena along the coast have not been confirmed. According to an official statement given by the RCM, the lieutenant was in Martinez as part of a murder investigation. A coalition representative declined repeated requests for comment. Как и в других альтернативных концовках, мы видим вот эту табличку и больше, в принципе, ничего другого. Вот. У меня все, что касается данного квеста. Если вам это видео помогло или понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вит Космоволк. Еще увидимся.